Welcome back to another video. Today we're reviewing a special car. This is the first ever SUV from a luxury brand named Bentley. So let's start the review. I am Emtiaz Ali. I'm a 14 years old kid. I am a car reviewer. I have my own YouTube channel, Emtiaz Vlogs. So one day I was watching a car review from Carwow. He's a big YouTuber at England. So from him I get more interest about cars and I do my car reviews. 3-liter inline-6 turbocharged engine. Over here you have a little hood scoop. If you think of like ambient lighting, get a 3-spoke flat bottom with a mild hybrid technology. তখনই আপনার red calipers এসে পড়বে। গাড়িতে frameless door, a panoramic sunroof, ducktail spoiler আছে যেটা বুটের সাথে। And then get this up, push this. There you go, hydraulic struts. So you can see the headlights are still here. তো সবাইকে একটা কথা বলে নেই রিভিউটা স্টার্ট করার আগে, আমি প্রথম আমার বাংলা রিভিউ করতেছি আর মানুষ মাত্রই ভুল, তো যদি কোনো ভুল হয় ক্ষমার চোখে দেখবেন। E53 আপনারা CLA 45 না কিনে যদি আরেকটু টাকা ভরেন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন E53